I would humbly ask Mr. Javed Akhtar to open the discussion with his keynote presentation. Hello, everyone. Today's session is care and aesthetics. Unfortunately, in today's world, we live with a lot of dichotomy. I don't know why I've been selected for this, because I'm essentially a soap maker. Essentially, that's a big chunk of our soap. But I'll try to do justice with the amazing panel that are there, which I think they will give you a lot more insight. But what I'll try to do is give a bit of perspective at my take on what this whole beauty industry is. Bangladeshi beauty is rooted in Bangladeshi literature. It's not something that is imposed. A lot of time we believe and we think that it is coming from somewhere outside. And that is what all Bengali beauty is about. And if you look at this, that is how beauty has grown. And if you look at and ask any woman over the years, one of the important thing is hair. Because that's the first and the most important thing. And that's why we see long dark hair that women actually have. And the reason for me to start with that is to understand how does this dimension of beauty change. And I think that's what you should look forward to. And there are many different representation of beauty. And we typically have a stereotypical eye of beauty, but beauty goes beyond that. And that's what I'm going to talk about. And the way to look at it, you must contextualize beauty in context of how women live in our country. And there is this whole rural woman that talk about. For her, beauty is also extremely important to the modern urban woman that we have. Always remember that beauty has contextualized. The beauty that you have for rural women, you know what is more important? For her, taking a bath is the biggest beauty moment, rather than the more evolved beauty regime that many of urban women would probably follow. And that's where you need to really contextualize how you design your product. So let me give you an example. A lot of time people ask how we design a fragrance of a soap. And as I said, I'm a soap maker, so I'll give you an example in that context. Now, if you take a rural woman, she actually takes a bath, not in a bathroom or a toilet. She actually takes a bath in an open area. And if you know when she takes a bath, she takes it out very early in the morning or very late in the evening. The reason is either dawn or dusk, because there's not too many women, and henceforth she can quickly take a bath, which is why her bath regime is not as elaborate that we have. In a 5-7 minutes, she has to finish out taking a bath. Your product needs to be designed for that moment. So the fragrance that we design for our brands like Lux is so that it blooms to that moment. And the reason for actually telling you this story and this narrative is, when you're actually looking at an opportunity in care and aesthetics, it is really important to contextualize where they are at that point of time and how will they use it. And coming to a very evolved urban woman, will be really excited by my colleague here on Shajgoj, because there's lots of stuff that you can find. If you haven't gone to the website, you should go and see. I've learned a lot of stuff that we can use for our own beauty regime, including mine. Now, obviously, the whole context is care and aesthetics. I'll change a bit dimension around it. Typically, we really talk about beauty as an enhancement. But in the whole world, beauty is changing to something called beauty and well-being. And that is an important aspect of beauty. So the one dimension of beauty of looking good is obviously there, and the need will always be there. But what it goes beyond is actually how you define beauty and well-being as a larger scale. And this is how globally, almost $4.5 trillion is the size of this market when you actually look at it in context of beauty. Because people too really want to dimensionalize in that context of how do you really look at the larger opportunity of what beauty is. And coming closer to the home, and I'll try to now come back to Bangladesh, because that's a global number, it doesn't help us. But what you need to contextualize, what does it mean for us? Surprise, if you look at the category that you would, and I tried to put this together, the largest segment of beauty is actually hair oil. We may not know, but the reality is the largest is still, and remember my quote from Jibanananda Das, I didn't actually recite the poem because I'm really bad at it, but the context for that is that that is where drives a lot of need. So that is actually a segment that really scales.
Where we, and this is where Unilever operates, is moisturizers, because that's a big business for us. But even then, that business is extremely small in context of consumption, and I'm going to come and talk about it and give some dimension. And there are lots of categories like, I'll tell you, any of the facial regime, whether it's toners, cleansers, all the other BB and beauty creams. If you look at things like body lotion, it is amazing how little the penetration and consumption of body lotion in this country is. Or if you can come to body wash, just for perspective, I said I am a soap maker. I'm trying to create body wash for the last 10 years. It is still less than 1% of my business. Despite the fact that for 10 years we're trying to build up this segment. But this is where the future will lie. As overall our demography improves, our economic conditions improve, people will start enhancing their regime. And these are some of the opportunity. And the final one, which is a big one, is makeup. And makeup actually opens up a whole larger regime. It is still extremely nascent, extremely small today. And if you look at the makeup consumption, any idea what is the largest makeup consumption in this country? If you define in makeup? Kajal. Yes. So the same way I talked about that beauty and personal care largest is hair care, the largest makeup in this country is actually Kajal. So that actually tells you about the roadmap of the opportunity for this country to take it on. And what you said untapped, and I've sort of left it there, is this whole segment in this which is called VMS, vitamins, minerals, and supplements, because that is coming up really, really big. And that is something that really helps, because people are really moving into ingestibles and vitamins and supplements, because the beauty regimes in a more evolved countries actually move into that. And if you look at today, where are we? And if you look at the companies that are there, and I've put up the big ones that actually dominate this whole space. Roughly, we're talking about $1.5 billion dollars, 147 billion taka. The PCC, which is per capita consumption across the country, is only 890. 890, which is roughly what, $8, $9? That's a rough average spend that people do across all of beauty put together. Just for perspective, it is in multiples. This number in the Philippines or in India is of multiples of this. So the point I was just trying to talk about, if you remember, I said facial moisturizer, and there's a brand that sometimes I do get bashed for, which is Glow and Lovely, is where I say it's a large brand, but even then the consumption is very low, because this market has so much opportunity to grow. The best estimate is around 10%. My hunch is it will accelerate as we get out of a bit of economic acceleration happens, a bit more education happens, it will be much more evolved. And this whole thing is mostly driven by actually large, big companies. And I think there's opportunities for us to really create, and that's why I'm excited, because I believe that many of you can create niche in terms of building, because this is such an amazing segment that enables you to really come into so many of these options and try to develop, because this market is still significantly underdeveloped. And that's what actually will change. And the reason I believe, and I'm sure you've seen these numbers, and it's shameful for me to stand in a company that actually markets to a lot of women and be the CEO of this company. And I think that needs to change. And I'm sure one day there will be a woman standing here and talking about beauty and aesthetics. Look at this amazing place that we're standing with so many, and they are actually have the right to actually talk about it rather than me. So men, it's important to use beauty products. I completely agree. I do, by the way. My average use of product is around, embarrassing, but around 16, 17. But that's the amount of product that average I use. So the reason I'm just saying is, if you look at how women are changing in this country, if you look at the enrollment of primary education, women participation in labor force is phenomenal. It's the best in class in South Asia. And if you look at the literacy rate, if you look at, and I can vouch, my female managers are more productive than my male managers. So which is why I actually look forward to more female colleagues, because they are more productive. So as a businessman, you're looking forward to. And I believe the representation of women in this segment is significantly lower. Here are some of the pioneers of this segment that are sitting here. And I'm really confident that you can significantly change this trajectory by moving into some of these benefit spaces that today absolutely is not even tapped and is so nascent today. And as a country, and this is actually a projection that we use,
essentially to say how the country will progress. And if you look at the top two bars, which is the more than middle income, the third bar, the third green is the middle income, beyond is beyond middle, and the rich. You will see a dramatic shift in this country. And we have seen over the last 10 years how the country has progressed, and I don't think I have to come and talk about that. And I believe the country is a fantastic space where a lot of this entrepreneurship can really you can tap on this opportunity to really change how we build. Some of my perspective of how you start building, and typically, and I was just talking to Nusrat, I don't see she's around. She's got a business. Today, if you look at how many of these businesses are, it's either digital, phygital, or physical. How we build our business is actually physical, because we've got shops, we go to 500,000 shops, huge scale and run. Don't build your business that way. The smart way of building business is how many entrepreneurs have built, which is digital. Many of these actually has really built, because that's where you don't incur a lot of overheads. And that's what you start doing. And a cost-effective one which has exploded is actually social commerce. And that has really, really opened doors, because that facilitates and that gives you access to distribution. So if you look at companies like Unilever or Procter & Gamble, or let's say the local company like Kohinoor and Kia, all of us have large distribution muscle. But as entrepreneurs, you don't necessarily need to build that. But look at where your consumers are, then your cost of reach will significantly go down. So that's where I am propagating. And let me sort of give you some statistics. And this is, by the way, not mine. This is from Meta. And it actually talks about 70% of Facebook businesses opened during the pandemic. So how that has really, really created an opportunity. And if you look at 40% of these Facebook groups are on entrepreneurship. And digital commerce is roughly to go at 20%. I told about the beauty around 10%. So digital commerce has an opportunity of significantly accelerating beyond this. There are some challenges, but I'm sure the team will take care. But I personally believe that this is where a lot of edge will come in, where you can actually neutralize large organizations and companies, which is other cost structures, and you're able to really drive and build that. And my perspective on policies, and I think this is Mohsin Abbas there, sitting there, a lot of these policy level, and I'm very happy to partner as well, that how do you really have a dedicated wing for female entrepreneurship development? Because I think, I have no qualms to say that my female colleagues are equally, if not more qualified. But what happens is our social taboo pulls them back to say that you can't do it. And I believe that we need to give the confidence amongst them to say that you actually can. And I'm sure that today panel we're going to talk about. There's a bit around training as well to talk about many of these aspects. I'm happy that today we had something. I hope it gave you a bit of perspective. Sorry, Nusrat, just saw you now. You're here. And I think she's a wonderful example of how she's building her business. And in terms of training, because a lot of this training is around fundamental financials of how you run a business, because a lot of time you have not seen how you really run a business and stuff like this. And then a lot of excitement goes around startup and entrepreneurship. To me, if you ask me, startup is a business, very simple. So this is also a startup. So if you start looking at it from that perspective and start actually helping this ecosystem, this can significantly enhance and unlock many of these. I think tax exemption is something that we should pick up with NBR. If you actually get a woman entrepreneur, can they have an advantage, which actually helps them to compete and win on this one? Because right now it won't mean anything for, because these are small entrepreneurs, but as the budding entrepreneurs grow and become larger, they can become fantastic future revenue and unlock a lot of unlocked GDP of this country. And then of course there's one-stop service in BIDA has, but probably we can do one-stop service for the female entrepreneurs to really open up and really help them in terms of how we drive and use this. And then obviously general management services. A lot of them, there are services. For example, if you're really creating solutions and tech platforms, you need technology services, because tech platforms, you don't necessarily need to everywhere, you don't need to hire tech heads to run your business, or for that matter, as CFOs to run your business. Because in many cases, this can be shared services that can enable us to really help us to scale and grow this business. So that was my monologue, and I would leave to the esteemed panelists to talk about it, but my perspective on beauty. But thank you so much for this wonderful opportunity and the patience to listen from a soap maker about beauty. Thank you so much. Thank you so much, sir, for a wonderful overview. Ladies and gentlemen, we will start our panel discussion now. I would like to start with Mrs. Nasreen Zamir. Mrs. Zamir, being a very well-known interior designer. Oh, sorry.
Okay. Hello. So, being a very well-renowned interior designer, what gave you the courage to diversify your line of business? Hello. Can you hear? Huh? You can hear. Okay. You go ahead. Hello. Okay. First of all, I must thank this whole team who organized this event. I think it's a tremendous thing for women to get knowledge, to be inspired, and a special thank to Vicky and her team, which I mean, it's the first time I've seen such a well-organized International Women's Entrepreneurs Conference. And they are all effective with 8 sessions today. I'm amazed, really. Thank you for inviting me. And before I start, Mr. Javed, with Unilever being so successful, we are a startup. But let me still explain my story. You asked me a question, how I diversified. Yes. Okay. I'm Nasreen Zamir. I'm an interior designer and artist, entrepreneur, and I do happen to be also the honorary consul of Luxembourg. That's just a privilege. Doesn't come with my startup at all. But I do come from half Chittagong, which, you know, our special guest who knows my parents very well. So I felt so good about it that she called my mother Akhtar ki chintam. Bane Akhtar auntie ki chintam, you know, so that's great. And I would say I diversified, but I remained an interior designer even today. Design is in my DNA, so how can I change? What I felt after having done the biggest hotels in Bangladesh for the last 2.5 decades, multinational offices, corporate office like Nokia, Siemens, Grameen, were all done by us, you know. So it's something that I enjoyed. We were privileged, and I felt very happy about it. But then, at a point, I felt the potentials we have as a designer was limited to just interiors, you know. There are other things also. I didn't feel like that it should be stuck there. We should explore and reach higher goals, you know, reach heights and innovate things. And that's when I felt, why not fragrance? So we did a study on fragrance, and I felt this was in 2017 actually. I felt there was a vacuum in fragrance, so why not bring it? But why fragrance? Also here, Chittagong plays a big part. I come from a family where they love garden, and I lived in a beautiful home, and 5 Bangladeshi flowers that's still in my nose. The Dolon Chapa, the Gondoraj, the Rajanigonda, Beli, all these flowers, you know, it's something that inspires everybody. So we start off having something fragrance, and we also included a beauty line, because beauty and fragrance go hand by hand. It enhances each other. So that's how we diversified. But design stays always. Okay, okay, that's the first love. Okay, do tell us, how do you brand your products, and what are the prospect of your products? How do we brand? I think if you do not market your product, you're nowhere. No matter how beautiful your product is, how gorgeous your product is, you're nobody, you know. So marketing, I think online is very important. So is offline. This omni-channel is very important. But I felt because we launched just a month after COVID stopped the world. So online was our forte, and Square Toiletry is our distributor. So, you know, we have an offline also where it's sold in Unimart, Dali's, Almas, quite a few places. But online, I think, is a great success, because through online, you can reach all Bangladesh. So it's through our website, Facebook, Instagram, influencers. But I'm a little old-fashioned. I like to talk to people. I like to see whether they like or not. You should be able to absorb criticism. You should be able to absorb, I mean, your customers should tell you, you can improve. You know, you should not be the best. You should be a student all the time, learning. And that's how I felt. But there's one thing
that encourages me in Bangladesh. What was your next question? What are the prospects of your product? What are the prospects? Where Okay. do you see your product in near future? Okay, that's a very intelligent question. Where do I see? Of course, I want to see my products do very well. I have a belief, and that belief is Bangladesh has 165 million people as our population, and I think this is an asset, definitely. So let's take 1% of that 165 billion, and that's 1.6 million. Majority are women. So let's scroll down and get to 100,000. If we can reach a certain percentage of that 100,000, which women, I think we would succeed well. But it has prospects in Bangladesh, no doubt. Mrs. Zamir, I would love to get back to you and hear more from you, but let's move on to Aisha Azlina Amin. Miss Aisha, you have come all the way from Maldives. What do you think of Bangladesh as a potential market, and do you have any future plans to collaborate? Yeah, first and foremost, I would like to thank the organizers for having me here. I'm a small business owner in the Maldives, and I am really happy and esteemed to be here among these panelists. And yeah, of course, I would love to collaborate or have partnerships in the Bangladesh. And before that, let me explain my brand. It's called Oga, and it comes from the Divehi word, the Maldivian word Oga Terikam, which means caring. So in 2017, I formed the business, and in 2019, I attained the ISO 9001-2015 certification for handmade soaps. So with that, I had to create a certain quality and standard for the brand that I was having. The products had to be up to a certain standard. And Maldives being a small country, and like more than 90% of the things are imported, we are definitely sourcing a lot of things, raw materials for my products from abroad. So yeah, definitely, like if I'm given the opportunity from here, if there are any materials that I can source from here, definitely I would love to consider. Okay. We all know that more or less all kind of business were affected by COVID period. How did you handle it? The COVID was like, it was really bad for me, and I'm sure it was like for the whole world, right? And like our business came to a halt, and at the time I was pregnant and I gave birth during the COVID. Yeah, and it was, the baby was premature, and then it was really bad. Of course, we couldn't work, and but then we learned that the online platform was a great place to continue our businesses. Right. And having a website was essential for us. Okay. And so, yeah, we made the best use of the situation and went online with using the social media, Facebook, Instagram, and we find the Gen Zs on the TikTok. So, yeah, we use that platform as well. So with that, we are slowly recovering, and then I would like to highlight, like, we actually supply to more than 15 luxury resorts in the Maldives, and we have also been given opportunity to feature on Vogue, the British Vogue. Yeah, so for us, being a small business, and it's huge for us. Yes, thank you. I have one more question for you. How is the business environment in Maldives for women? Do you find it friendly? Yes, our government has been actually very supportive towards women and towards small business enterprises, and the Economic Ministry has opened a business corporation where they have shops at the duty free and some of the resorts, so they can, it's a venue for the new businesses, small businesses to supply, and a lot of SMEs are women-owned businesses. Yeah. Okay, thank you so much. Thank We you. will move on to Miss Cynthia Sharmin now. Cynthia, we know that you have a wonderful story to share. You were actually a pharmacist, and as you told me that you had no prior knowledge in business.
So please do tell us what makes you step into this unknown territory, and especially why through e-commerce platform. Okay. Thank you, Apu. Thank you for having me, and good evening, everyone. আসলে ফার্মাসিস্টের আগে আমি তো একটা মেয়ে, সো মেয়ে হিসেবে কিন্তু অনেকের মতো আমারও আসলে বিউটির প্রতি একটা আলাদা ফ্যাসিনেশন ছিল Right. বা ইন্টারেস্ট ছিল। বরং ফার্মেসিতে পড়ে আমার যে সুবিধাটা হয়েছে যে আই নো অ্যাবাউট দ্য ইনগ্রেডিয়েন্ট, সো আমি ঠিক বুঝতে পারি যে ইনগ্রেডিয়েন্টটা স্কিনের কোন লেয়ারে কাজ করছে, কত পার্সেন্টেজ আসলে আমাদের স্কিনের জন্য ভালো, স্কিন টাইপের সাথে কিভাবে প্রোডাক্ট সিলেক্ট করতে হয়। সো এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমার আসলে এডুকেশন থেকে আসছে, সো যেটা বেসিক্যালি আমার বিজনেসে অনেক হেল্প করেছে। এরপরে আসলে মার্কেটটা আসলে অনেক বড়, বিউটি মার্কেটটা প্রায় আমাদের এস্টিমেট ওয়াইজ $3 বিলিয়ন মার্কেট, এবং এটা আসলে আরও বাড়ছে, লাইক 10%, অ্যাটলিস্ট 12% রেটে এটা বাড়ছে, এবং আমাদের ধারণা যে নেক্সট 12 ইয়ার্স পর্যন্ত আর 15 ইয়ার্স পর্যন্ত এরকম একটা রেটেই বাড়বে। এবং মানে আমার মনে আছে আপু, আপনারও হয়তো মনে থাকতে পারে, বেশি দিন আগের কথা না, ন্যাশনাল টিভিতে একটা অ্যাড দেখাতো যে এক সাবানে কাপড় কাচা, সেই সাবানে গোসল। তার মানে হচ্ছে লস অফ, মানে আপনি অনেকগুলি প্রবলেম একটা প্রোডাক্ট দিয়ে সলভ করতে চাচ্ছেন, কিন্তু এখন দেখেন মানে একটা শ্যাম্পুরই অনেক ভ্যারিয়েশন, একটা শাওয়ার জেলের অনেক ভ্যারিয়েশন, তার মানে মার্কেটটা অনেক বড় হচ্ছে। থ্যাঙ্কস টু জাভেদ ভাই, ইউনিলিভার, ফর দ্যাট, যেহেতু আসলে ওনাদের মানে ইউনিলিভার অনেক বড় একটা রোল প্লে করে মার্কেট সাইজটা বড় করার জন্য। সো আমার মনে হয়েছে যে আসলে এই সেক্টরে একটা বড় প্রসপেক্ট আছে, সো এটার জন্য আসলে বিউটি ইন্ডাস্ট্রিতে আসা। এখন হোয়াই ই কমার্স, আসলে বাংলাদেশে মানে ট্র্যাডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন তো ছিলই এবং ওরা ভালোই করছে এবং এখনও অনেক ভালো করছে, বাট ই কমার্স আসলে নতুন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল হিসেবে, এবং এখনও মাত্র 1% রিটেলের সেল হয় থ্রু ই কমার্স, কিন্তু এটা খুব র্যাপিডলি গ্রো করছে। লাইক আমাদের এস্টিমেট ওয়াইজ 2030-তে এটা এখন 1%, বাট এটা 15% পর্যন্ত হবে। সো আর হ্যাভিং সেইড দ্যাট, আমাদের আসলে বিউটি এমন একটা ক্যাটাগরি, এখানে আসলে আপনার টাচ অ্যান্ড ফিলের ব্যাপার আছে, মানে আপনি আপনার ফাউন্ডেশনের কালারটা আপনার স্কিন টোনের সাথে ম্যাচ করে দিতে চান, আপনি লিপস্টিকের কালারটা একটু দেখতে চান। সো আমাদের ফিজিক্যাল স্টোরও আছে, আমাদের রাইট নাও 4টা ফিজিক্যাল স্টোর, এবং আমাদের ইন ফিউচার আরও স্টোর রোল আউট করার প্ল্যান। সো আসলে উই ওয়ান্ট টু প্রোভাইড ওমনি চ্যানেল বিউটি এক্সপিরিয়েন্স টু এভরিওয়ান, কারণ বিউটিতে আসলে অফলাইন অ্যান্ড অফলাইন, মানে অনলাইন অ্যান্ড অফলাইন দুইটারই অপরচুনিটি আছে। সো আমরা এইভাবে কাজ করছি। Cynthia, I think you started sajgoj.com in around 2013, right? At that time, we did not have too many phone apps, and also the consumer demand was not that high. So from there, what are the impediments you have faced? আসলে 2013 থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, উই স্টার্টেড উইথ দ্য কন্টেন্ট, কারণ আমাদের মনে হয়েছিল যে আসলে বাংলাদেশে বিউটি এডুকেশনটা নাই, মানে মানুষজন ঠিক বুঝতে পারে না যে তার স্কিন টাইপের সাথে ম্যাচ করে যে কিছু কিনতে হবে। সো ইভেন ছোটোবেলা থেকে আসলে বাসায় একটা শ্যাম্পু থাকতো, আমরা সবাই ব্যবহার করতাম, আর একটা বডি লোশন থাকতো, আমরা সবাই ব্যবহার করতাম, কিন্তু আসলে মানে স্কিন টাইপের সাথে যে আমার মানে হেয়ার টাইপের সাথে যে আমাকে শ্যাম্পু সিলেক্ট করতে হবে, এই ধরনের কোনো এডুকেশন ছিল না মার্কেটে। সো দ্যাটস ওয়াই উই স্টার্টেড উইথ দ্য কন্টেন্ট সাইট, আমরা আমাদের কাস্টমারকে এডুকেট করতাম। সো এটাতে যেটা হয়েছে, আপনি জানেন হয়তো বা ই কমার্সের প্রতি মানুষের ট্রাস্টটা থাকে না, কিন্তু আমরা যেহেতু কন্টেন্ট দিয়ে এডুকেশন দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমরা ওইটা দিয়ে আমরা আমাদের কাস্টমারের সাথে একটা ইমোশনাল রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করেছিলাম। হ্যাঁ, সো লেটার অন আমরা স্টোর দিয়েছি, এবং ফাইনালি ই কমার্স। আমাদের যে চ্যালেঞ্জেস যে ছিল সেটা হচ্ছে, ধরেন স্কিল লোকজন পাওয়া যেত না, হ্যাঁ, যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিটা খুব নতুন, সো আমাদেরকে এটা ডেভেলপ করতে হতো। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি টাইম কনজিউমিং কোনো স্কিল ডেভেলপ করাতে। এরপরের ধরেন প্রবলেম হচ্ছে আপনার বাংলাদেশে ইম্পোর্টেড ডিউটি ফর মানে ফরেন কসমেটিক্স ইজ ভেরি হাই, লাইক এখন প্রায় 105 থেকে 150%। সো এতে হয় যেটা, যে বড় বড় যে ব্র্যান্ডগুলি আছে তারা আসলে বাংলাদেশে অফিসিয়ালভাবে আসতে চায় না, যেহেতু প্রাইস অনেক বেশি হাই হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু আসলে বিউটি একটা অ্যাসপায়ারিং ব্র্যান্ড, সবার কিন্তু আসলে ভালো ব্র্যান্ডের প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন থাকে। সো তখন যেটা হয় যে আসলে অনেকে ইলিগাল ওয়েতে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসে, আবার অনেক আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস এটার মধ্যে থাকে। সো এটা একটা বড় ইস্যু, যে ডিউটি স্ট্রাকচার হাই ফর কসমেটিক্স। আর একটা হচ্ছে রেজিং ক্যাপিটাল ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। আর মানে ই কমার্স যদি আপনি চালাতে চান, ইউ নিড মোর ব্র্যান্ডস টু সেল, সো এটারও একটা ঘাটতি আছে। সো দিজ আর দ্য ইম্পিডিমেন্টস।
Okay, any word of advice for the new startup founders, especially how they should go about investments and everything? আচ্ছা, আমি আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স মানে শেয়ার করতে পারি। সেটা হচ্ছে আসলে মানে কারো যদি মানে নেক্সট 15 to 20 ইয়ার্স অ্যাটলিস্ট 16 ঘন্টা কোনো একটা ব্যবসার মধ্যে বা একই জিনিস নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা না থাকে বা মাইন্ডসেট না থাকে, তাহলে আসলে স্টার্টআপে আসার দরকার নাই। এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং, মানে খুবই কষ্টের কাজ। হ্যাঁ, সো যদি ওইরকম মাইন্ডসেট না থাকে তাহলে আসলে এসে দরকার নাই। আর ফান্ড রেইজ আসলে আপনাকে সবাই যেটা করে আর কি, শুরুতে আপনাকে আসলে আপনার নিজের যে ক্যাপিটাল আছে আর আপনার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলি থেকে মানে কিছু ক্যাপিটাল নিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন। বাট আপনাকে মানে খুব অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আপনাকে প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট, মানে যেটা মার্কেটের ডিমান্ড আছে আপনি যদি ওই টাইপের কিছু করতে চান, সেটা সবার আগে আপনাকে প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটটা বের করতে হবে। সো কাস্টমার যখন আপনাকে পে করা শুরু করবে তখন কিন্তু অ্যাটলিস্ট আপনার বিজনেসটা শুরু হলো। সো এরপরে আসলে আপনি ইন দ্য মিন টাইম আপনি বিভিন্ন ভিসির কাছে পিচ করতে পারেন। মানে আগে আসলে বাংলাদেশে তেমন ভিসি অ্যাক্টিভ ছিল না, বাট এখন কিন্তু অনেক ভেঞ্চার আছে যারা আসলে খুব অ্যাক্টিভ। ইভেন বাংলাদেশি গভর্নমেন্টেরও একটা ভিসি আছে, স্টার্টআপ বাংলাদেশ, তারাও অনেক অ্যাক্টিভ। আবার অনেকগুলি ইন্টারন্যাশনাল ভিসি যারা বাংলাদেশের প্রতি খুব পজিটিভ, যেমন সেকুয়া ক্যাপিটাল, আমরা যাদের কাছ থেকে ফান্ড রেজ করেছি। এছাড়া অনেক সিঙ্গাপুরিয়ান ভিসি আছে, ইউকে বেসড ভিসি আছে, ওদের সাথেও কথা বলা যেতে পারে আর কি। সো Thank you, Cynthia. It was really informative. থ্যাংক ইউ। We will like to hear from Zareen now. Zareen, I think we both would agree that society has become very internet consumed these days. People listen to influencers more than the company ads. Why you think is the case? Thank you, Malapa, for having me here among all these esteemed guests. So my background is obviously not beauty related. I come from a garment related background. Actually, I'm a director at a garment industry. But when it comes to beauty, I feel like it has something to do with health and wellness and all of that as well, right? What you eat and how it shows on the outside, it all comes into play altogether. Speaking of being an influencer, so since I moved back, I think I wanted to build that audience because, you know, since I was abroad, I understood the importance of social media. যে বাংলাদেশে আসার পরে মেবি ইনিশিয়ালি বুঝি নাই বিকজ ওটাকে এত ইম্পর্টেন্স দেওয়া হতো না, বাট সোশ্যাল মিডিয়ার আসলে ইম্প্যাক্টটা এখন কিন্তু আমরা অনেক দেখি। when you say that company ads-কে মানুষ এত প্রায়োরিটাইজ কেন করে না কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সারকে কেন করে, বিকজ রিলেটেবিলিটি। আমি যখন একটা ফোনে যাচ্ছি, আমি একটা মানুষের স্টোরি দেখছি, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি ও আমার মতো বাংলাদেশে একটা স্কুলে পড়েছে, ওর লাইফস্টাইল আমার সাথে সিমিলার, অ্যাজ অপোজ টু মেবি টিভিতে একটা অ্যাডে একটা র্যান্ডম মানুষকে দেখছি, রাইট? সো সেখানে অনেকের আমাদের ইজি হয়ে যায় যে আচ্ছা ঠিক আছে, জেরিন আজকে সকালে এটা করছে, মেবি আমি সামথিং সিমিলার করছি। Maybe I'm not really an influencer, but you know, I would like to also influence people for a lot of things I do. That is why I think social media has become so important. And people, I think it's easier for them, like I said, to relate. এই জন্য মানুষ অপ্ট করে যে আমি একটা টিভির অ্যাডের থেকে বেশি হলে আমি একটা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের ফিডব্যাক শুনে I would rather go for a product and believe in that. Like they think of them as their own, right? Yeah. So how you think the beauty retail industry is gaining from it, from the social media? I think something he shared, a number that was, I think 70% chilo of Facebook users that, or Facebook women-owned companies that came up through COVID or during that time. That's crazy, and we see that. আজকাল যখনই আমরা ফেসবুকে যাই, আই এম শিওর অল অফ দিস ওমেন নো, লাইভস ভরা থাকে, রাইট? মানে কাপড় বলেন, বিউটি বলেন, ফর এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং। সো আই থিঙ্ক, ইউ নো, it has become easier for people to promote through social media. আপনার স্টার্টআপ কস্ট লাগছে না, মানুষের মেবি এমপ্লয়ি আপনার ট্রেনিং করতে হচ্ছে না, এভরিথিংস মাচ ইজিয়ার। উইথ দ্য ক্লিক অফ আ বাটন ইউ ক্যান হায়ার সামওয়ান টু ডু ইট ফর ইউ, প্রমোট করার জন্য। আর একটা জিনিস আমি বলতে চাই হলো, সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের জন্য কিন্তু অনেক ইজিয়ার করে দেয় যে একটা ফিডব্যাকের জন্য। আমি যদি এরকম বড় বড় কোম্পানি লাইক ইভেন ইউনিলিভারের কোনো প্রোডাক্টের জন্য যদি আমি তাদেরকে ফিডব্যাক দিই, দেখা যাবে 1 বছর 1.5 বছর পরেও মেবি দে মাইট নট, ইটস বিকজ তাদের অবভিয়াসলি অনেক ক্লায়েন্ট। বাট একটা ইনফ্লুয়েন্সারের কাজ কি, যারা আমাকে ফলো করছে, ইটস লাইক অলমোস্ট জি। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে, আই থিঙ্ক
it helps a lot of brands to easily get to their consumer, get the feedback, and then, just grow from there. Yeah. Thank you, Zareen. I'll get back to you. Let's hear from Nahita. Nahita, salon business has become extremely competitive. It has become so fierce. So what do you think gives you an edge over other salons? Good evening, everyone. I'm Nahila Hidayat. So I would like to say, I think competition is something that drives women. মানে যেটা দেখা যায় যে মেয়ে মানুষরা কিন্তু কম্পিটিশন থেকে বেশি ড্রাইভ করে দেন ছেলে মানুষ. So I think if you take it as a positive thing, it's really good. But I think that is what motivates you, right? If there is no competition, there is no meaning of doing anything. You will be just too lazy or too bored to do something, right? So I think that's the thing. But the main thing is if you keep yourself educated, like whatever you are doing in any field, especially in beauty field, that is a very growing field. Every day something is new is coming up, new services, new kind of product. It's a huge platform. Exactly. So the main thing is you have to be educated about what you are doing and what you are giving to your customers. As everybody talked about social media, right? So social media is now consumer knows what they want, right? There was this time you are the expert, you are training them, but you are telling them like this is good for you and that is not good for you. But now people know. They do their own research. They educate themselves before they come to you. So I think it's very important if you want to get into the competition with other, you can say salon. It has become more challenging that way. So then you have to be educated. You have to train yourself. You have to be up to date on whatever is coming up next. Right. So what you're gonna tell a girl who wants to enter salon business? I think this is if you see after COVID, অনেকজন বলছিল that a saloner I could just as it is like a one-on-one touch services, right? You are providing a service, you have to touch, you have to be close to your client, right? It's not possible to just do it online. So এই ইন্ডাস্ট্রিটা নাকি অনেক সাফার করবে. Who will go to salon after COVID? People will be too scared to go. But what we saw, there were a lot of salons that opened in Bangladesh after COVID. There were a lot of women who were at home who thought that how important it is. আগে আমরা এত চিন্তা করি না, বাট যখন ছিল তখন থাকে না একটা জিনিস, যখন থাকে তখন মানুষ এত চিন্তা করে না যে উই নিড ইট, বাট যখন ছিল না, নোবডি ওয়াজ এবল টু গো, দে ফেল্ট দ্য নিড অফ ইট. সো অনেকজন কিন্তু অনলাইন অনেক কিছু শিখেছে, বাট দে ট্রাই টু লার্ন স্টাফ অ্যান্ড দেন এটা দে ইমপ্লিমেন্টেড ইট, নিজে একটা সেলন খুলতে পেরেছে. দেয়ার ওয়ার লট অফ মেকআপ আর্টিস্ট, দে ওয়ার self-taught makeup artists. অনেকজন makeup artists বের হয়েছে after this COVID time. They were free at home. They practiced on themselves. They tried to actually learn through video. So I think COVID is সময়ও, after COVID, we saw that this industry is booming and it will boom nothing can stop it, not even COVID. So I think, if you try to see যে কিভাবে মানুষজন এই কোভিড সিচুয়েশনতেও সার্ভিসেস one-on-one touch যেটা এটাকে জাস্ট খোলার পরে ওর প্রোটোকলস মেনটেন করেও কীভাবে এটাকে অনেক আগে নিয়ে যেতে পারছে. নোবডি স্টপড ইট, আর এটা হয়নি যে মানুষ একটা there was this time যখন everybody scared to go to salons and stuff, but then এটা সবাই ওভারকাম করে, I think protocols maintain করে, and then they found a way to get back to their services again. Nahida, how important it is to learn about financial management when it comes to salon business, because we see a lot of salons popping up, then they're not able to sustain at all in the long run. What I think, my suggestions, when you're going to into a startup, when you're starting a business, it's not only about what you are going to provide. In salon services, you are going to provide services, right? But everything is there. You have to know about the marketing, you have to know about your products, you have to know about the finances, how you're going to start up ta kibhabe tumi finance korba ba capital kibhabe korba, and then you have to know all these things before starting a business. Not just because je ami ekhon ami ekta services dite pari ba ami ekhon makeup pari, I will just start a salon and then ami otake kibhabe run korbo. You have to know, you have to have at least knowledge of everything, সব কিছু knowledge থাকলে, and then I think you can also not always rely on your employees. আমি আমার salon businessটা ভালো লাগে, then আমি একটা salon open করলাম, but my employees are going to run it. You have to be very involved. You have to be very involved. You have to know
সব কিছুই জানতে হবে, and then Right. only then you can just get into this business, because it is a very dedicated business, I will say. And it's not only about the beauty. Women nowadays, it's their, you know, you say pamper time. It is their Yes. time. They want, when they are in the salon, they want to feel like a royalty, right? So Right. you have to know what services you're going to provide, like how good it is going to be. You have to make them feel that this is their place, they can pamper, they can get well. It's a stress releasing stuff for women, right? When you go for a hair treatment, you're actually releasing stress. This is the way of also treating your mental health. So I think all these things should be kept in mind before doing this business. Nahida, there are so many beautiful ladies in the audience at the moment. I think they would like to know about the new treatments that are coming up. So what are the new treatments we should look forward to in upcoming years? So actually what I believe, I think beauty is what you feel inside. In a sense, like what I know what is best for me. Like, do I want my hair to be curly, or I like my hair to be straight? I think if you feel that you want to do this, then only just do this. Like, don't follow somebody and then আজকাল যেটা হয় আর কি, when you look in the social media, there are new things coming up every day. There are this একটা জিনিসে there are thousands named. It's the same thing. It's a straightening treatment, right? You can give it different brands. You can go for. But is it good for you? Is it going to work for you? You have to know that, right? So don't do whatever you feel যে আচ্ছা একজন করছে আমিও করে ফেলি. You have to do the research যে এটা কি আমার জন্য ভালো হবে নাকি। এমনি তো অনেক ট্রিটমেন্ট আসছে, অনেক ট্রিটমেন্ট আসবে, but do something that will make you, like, give you the healthy benefits, I will say, rather than like making your hair damage or like damaging your skin. So এটাই আমি বলি যে কোনো ট্রিটমেন্ট আছে, see if it's good for you, and then only then you can do it. Thank you so much, Nahida. I would like to get back to Mrs. Zamir again. One last question for you, Mrs. Zamir. So what is your advice for new startup founders? New startup founders. Yes. My God, I myself am a startup, but for a new one, I think firstly there's no shortcut. Okay. You have to have the grit to, let's say there are not much sales. Mm-hmm. You have to have the grit, you must be focused, you must be disciplined, and you must study others. Because, you know, this is one thing I wanted to say today, that we must see the ASEAN countries, our neighbors are doing so well. Look at places like the ASEAN countries like Singapore, Vietnam, Malaysia, Indonesia. They're coming up with innovative products. They're coming with fabulous packaging and what prices. So we have to open our eyes, and the startup must have that grit. And she was saying, Shajgoj, unless you have that grit, unless you have the confidence, but you must always dream. Okay, Always thank you must be a dreamer. What is life unless you dream? This Right. is what I think. Okay, Cynthia, I have one last question for you. So, what makes Shajgoj a unique platform? Personalized beauty consultation. We provide personalized beauty consultation, and আমাদের we have a beauty content site যেখানে আসলে আমরা এডুকেট করি কাস্টমারকে যে কিভাবে আসলে স্কিন কেয়ার করতে হয় প্রপার ওয়েতে। এই দুইটার পাশাপাশি আমাদের প্যাকেজিং, আমাদের ব্র্যান্ড এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ড পার্টনারশিপস, আমাদের ডেলিভারি, আমাদের কাস্টমার সার্ভিস, এগুলি আসলে আমাদের ইউনিক করেছে। Okay. Another question for you. What do you think is the future of beauty retail industry in Bangladesh? আমার তো মনে হয় খুবই ভালো হবে আর কি ইন ফিউচার। মানে বাংলাদেশের মার্কেট সাইজ আরও বড় হবে, আমাদের সার্ভিস আরও আমরা অনেক বেশি ইমপ্রুভমেন্ট আসবে, অনেক ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড আসবে, অনেক লোকাল ব্র্যান্ড ডেভেলপ করবে, যেমন আপুর একটা আছে জোনাকি, এরকম অনেক বিউটি ব্র্যান্ড ডেভেলপ হবে। আমার মনে হয় আমাদের সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিও আরও অনেক ডেভেলপ করবে, অনেক ফরেন ভিসি বাংলাদেশে আসবে, এবং আমার মনে হয় যে আসলে মানে এবং গভর্নমেন্টের মানে যে সকল জায়গায় পলিসি জায়গায় যদি একটু সমস্যা থাকে সেগুলোও সলভ হবে। আমার মনে হয় উইল বি ইন এ ভেরি গুড শেপ ইন ফিউচার। Okay. Zareen, I have another question for you. It's a tricky one. Why you think people these days are more inclined towards
aesthetic treatments rather than traditional treatments? And you're sitting right beside Nahila. Tricky one, of course. Traditional treatments, I think, do a great job, but it's not permanent. It's not something that you go home with. It's not something you see on TV and you're like, আমি এটা চাই, মানে আমি এরকম দেখতে চাই আর আমি এটা হয়ে যাবে. Traditional treatments are okay for the time being. Like it's something that you can't go home with, like I said, as opposed to aesthetic ones. I'm not a big fan myself, but এখন কিন্তু সবাই করছে. Right. It's become very common. It's very accepted. Even Bangladesh market. Mane, হ্যাঁ মানে আমি laser treatments and all of that. Do you think there is a bit taboo? ছিল, এখন নাই. Not anymore, right? Not anymore, I would say. মানে people are getting... People openly talk about it now. People talk about it, it's accepted. I mean, laser treatments যেটা আমি বললাম, like I even went to this place called Este a couple of days ago. I was very surprised at all the machineries they had, and you know, it was very pleasant to see যে মানুষ এত ইজিলি জিনিসটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে, বিকজ আগের দিনে কিন্তু এটা ছিল না, রাইট? আমরা লিপ ফিলার্সের কথা আগে শুনলে উড বি লাইক ও মাই গড, বাট এখন আই থিঙ্ক রেগুলারলি মেয়েরা করছে. So you need to tell me what you did in Este after the session. So ladies and gentlemen, we are open to take questions, and after that Wasika Appa would share a few words with us. I think we will have a mic over there. Please raise your hand if you have a question. No, I think Marufa, you had a question, right? Can somebody pass a mic over there? Assalamu alaikum. It was lovely to hear you all speaking, and I must applaud the management, with the organizers, because for putting together such a diverse group of women who have played, you know, a distinct role, and also Javed Bhai. So my question is actually to the last speaker. Zareen. Sorry. Right. So we were just talking about how, like, you know, how the acceptability of aesthetic treatments have, you know, it's a big change, and it's a big movement. But I think at times we do tend to tread on a thin line when we're talking about aesthetic treatments as to how it has an impact on the mental health. And if we focus particularly on, let's say, the growing teenagers, how they can, you know, opt for many of these treatments without knowing the long-term effects. And of course, on top of these treatments, and we do have some unrealistic beauty standards nowadays, from social media, various influencers, or so where do we actually tie that all in so that, you know, there's a healthy and conscious message out there? What can the beauty industry do that to set a better standard for that? So that's my question. I really want to thank you for that question, firstly. I didn't want to sit here on the panel and say anything negative, but absolutely a point to be noted that social media, as good as it can be, it can have equally negative effects. And like you said, একটা মেয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে যাচ্ছে, ও একটা সেলিব্রিটিকে দেখছে, ও ভাবছে যে দ্যাট ইজ হাউ আই শুড লুক. That becomes automatically her standard in her head. That is, there are no standards, right? If you really think about beauty, that's, like Nailapo said earlier, it's to each on its own, right? Like, shobar kache, shobar shundarjo is different, right? Amar kache hoyto ekta certain way. So like you said, it can impact a teenager or younger woman growing up these days. I would say it can have a really bad impact. So it's important when they're growing up for them to understand, for schools to even teach them what is beauty, right? Amra social media te ja dekhi ekta mere body ekta certain way hole or chehara ekta certain way hole, it's not automatically that utai shondorjo, right? Ami bashay giye uta kore ami porer din aesthetic clinic e giye I'm going to get my nose done, lips done.
That's just, but my point being, how far are you gonna go? এটার কিন্তু কোনো শেষ নেই। কালকে তুমি you're gonna get a nose job, পরের দিন lip filler, পরের দিন you're gonna get your jaw done. There's no end to it. So it can be very negative. And so my advice to women everywhere would be, find your inner peace first. You're all beautiful. You know, there's just one of you in this world. Find those things first, like inner happiness, inner confidence. And once you find that, I don't think you would ever want to go and change your nose. Even though I don't have anything against anybody who does it, but I'm just saying, because ওই জিনিসটাও কিন্তু negatively তোমার mindset পরে impact করবে। যে আচ্ছা, I've done my nose, তাহলে কি আমার jawটাও একটু problem আছে নাকি? You know what I mean? Like, yeah, there is no end to it. Yeah, no end to it. But yeah, that's about it. What a wonderful answer, Zareen. Everybody give her a big hand. Any more questions do we have? I can see Nishaun. I can see Noshaba Apu, Niasa. No? Okay. Then I would like to ask Waskapa to share a few words with us. Should I go there? Okay, that's fine. Yeah. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. It's a pleasure to be, sitting with such interesting and accomplished panelists. And this is I was a bit surprised when I came over to join the sessions. This is an excellent initiative by BIDA and Wiki and Bangladesh India Business Council. And when Mantasha invited me, I've known her for many years, and I think I call her Wonder Woman because she can get things done. They have gotten so many experts together in each session. The knowledge and experience in all the put together in all the sessions, it's like really heavy duty. And when I was asked to be in this session in hair and hair care and aesthetics, right? I was saying, okay, I mean, won't it be a bit weird because I'm all covered and I actually don't use much makeup. So anyway, I have learned quite a bit, and Nasreen Appa is an icon, and her fragrance, that is such an, Jonaki is, do you know that my teenage nephews use your fragrance? So we should not only talk about females. The beauty market is not just limited to females. It is very much, we should embrace, like, the male citizens, the teenagers, you should target all of them. আমরা যদি খালি লিমিটেড করে ফেলি যে বিউটি অ্যাস্থেটিক্স এটা শুধুমাত্র নারীদের বিষয়, তাহলে কিন্তু জাস্টিস হবে না। এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন যে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার যে পরিকল্পনা অনুযায়ী, এখানে কিন্তু আমরা হঠাৎ করে পৌঁছিনি। নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কিন্তু অনেক কম ছিল, এবং তার মানে কি, তাদের তো হাতে পয়সাও কম ছিল তখন, তাই না? এখন প্রায় 40% নারী কর্মক্ষেত্রে আছে, তার বেশি আছে যারা আনপেড। আমরা পেড ওয়ার্কারদের, ফিমেল ওয়ার্কার্সদের কথা বলছি এখানে, আনপেড ফিমেল ওয়ার্কার্স অনেক আছে। এবং এই যে সিনথিয়া বলছিলেন সাজগোজের যে বিউটি মার্কেটটা আরও অনেক বড় হবে, এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ, আমাদের যে উনি এসছেন অতিথি এখানে, আজলিনা, so that is also so inspiring. Maldives is actually a very small country, and ওনার মতো কিন্তু আমাদের দেশে এরকম উদ্যোক্তা অনেক আছে। আগে বলা হতো, আমরা শুনেছি, যখন আমি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতাম তখন শুনতাম যে ক্যাপিটালের সমস্যা আছে, এবং স্কিল বেসড ট্রেনিং নাই, কিভাবে আমরা মেটেরিয়াল সোর্স করব সেটা নাই,
অনেক সমস্যা কিন্তু ছিল। সব সমস্যার সমাধান হয়তো রাতারাতি হয়নি, কিন্তু এই গত 10-12 বছর ধরে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান কিন্তু হয়েছে। সরকারিভাবেই অনেক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, সরকারিভাবেই ক্যাপিটালের ব্যবস্থা হয়েছে, এবং এই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের তো একটা আলাদা ফান্ডই আছে উইমেন এন্টারপ্রেনারদের জন্য। প্রত্যেক বছর বাজেটে যখন এটা বলা হয়, কিন্তু পরে সারা বছর কিন্তু আমরা চেক করি যে এখান থেকে কতটা খরচ হলো, কয়জন উদ্যোক্তা এই ফান্ডটা নিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবসময় কিন্তু এটা পুরোটা শেষ হয় না, আনইউজ থেকে যায় না। যত বেশি চাওয়া হবে সেই অনুযায়ী দেওয়া হবে। আমার কথা হচ্ছে যে এখানে আমার মনে হয় ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, এসব ক্ষেত্রে আরও অনেক কাজ করা যায়। কিভাবে প্রপোজাল রেডি করতে হবে একটা লোনের জন্য, লোন চাওয়ার জন্য, কিভাবে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিসিস করতে হবে, এগুলো কিন্তু স্কিল, এগুলো কিন্তু রাতারাতি কেউই আমরা কিন্তু আগে জানতাম না। আমাদেরকে এইগুলো আমরা একটু শিখেছি, যারাই জানেন এখন তারাও কিন্তু শিখেছেন। আমাদের এই কোভিডকালীন কি চমৎকার চমৎকার সব উদ্যোক্তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি চট্টগ্রামে থেকে, পঞ্চগড় থেকে আমি জিনিস নিয়েছি, হ্যাঁ, সেই সুনামগঞ্জ থেকে জিনিস নিয়েছি। তো উদ্যোক্তার যে এন্টারপ্রেনারশিপ স্পিরিট, সেটা কিন্তু আমাদের দেশে বরাবরই ছিল, এখনও আছে। সুযোগগুলা এই যে বিডার মতো মানে সরকারি সংস্থা এবং আরও সংস্থা আছে, এবং প্রাইভেট সেক্টরেও অনেক সংস্থা আছে। আমাকে যে সিনথিয়া বলছিলেন যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা যারা ইনভেস্ট করছে, এঞ্জেল ইনভেস্টররা আছে, এরকম অনেককে আমিও চিনি যারা ইনভেস্ট করছেন এবং করতে আগ্রহী। আমার মানে অনুরোধ হবে, এই যে বিভিন্ন সুযোগগুলো আছে সেগুলো আপনারা খুঁজে বের করুন। এগুলো এখন তো অনলাইন, এখন সবাই কানেক্টেড, অনেক কিছুই অনলাইনে পাবেন, এবং নিজেদেরকে মানে আপস্কিল করার জন্য, যে একটা ব্যবসা ম্যানেজ করতে হলে কিছু স্কিলের দরকার আছে, সেগুলো আমার মনে হয় সকলকেই জানতে হবে। এবং অনেকেই আপনারা জানেন, আপনারা অনেক ভালো ব্যবসা করেন। এই যে ওনার হ্যান্ডমেড সোপের কথা বলাতে আমার মনে পড়লো, আমি রিসেন্টলি একটা হ্যান্ডমেড সোপ বাংলাদেশি ব্র্যান্ড কিনেছি, গোট মিল্কের, আমি ব্র্যান্ডটার নাম আর বলছি না, স্যাফরন দেওয়া, এক্সেলেন্ট। আমরা যখন ছোট ছিলাম, আমরা যখন টিনেজার ছিলাম, তখন কিন্তু আমাদের হাতের কাছে এত দেশি প্রোডাক্ট ছিল না, স্পেশালি অর্গ্যানিক প্রোডাক্টস উইচ উই ক্যান ইউজ। আর আমার বাসাতেও আমার মা, আমরা 3 বোনকে কিন্তু তোমরা মেয়ে, তোমাদেরকে এই স্পেশাল বিউটি রেজিমেন্ট পালন করতে হবে এরকম কিন্তু কখনো ছিল না। আমরা খেলাধুলা করতাম, আমরা উই ওয়ার লাইক এনি টিনেজার। মানে আমাদের কাজিন, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় হয়েছি, কাজিনরা ছিল, ছেলেরা যেরকম ছিল আমরা ওরকমই ছিলাম। কোনো স্পেশাল মাথায় বসে তেল দাও কিংবা এরকম কিন্তু কখনো, হয়তো মাই মাদার ওয়াজ ডিফারেন্ট, বাট ইউনো এখন তো there are so many things available online in the market. আর এই যে বললাম, ছেলে আর মেয়ের মধ্যে এত ডিফারেন্সিয়েট করার দরকার নাই। আমার কন্যার জন্য আমি ফেস ওয়াশ কিনি, পুত্রের জন্যও কিনি, এবং হ্যাঁ তাদের জন্য মানে দে আর অল কনজিউমার্স। হ্যাঁ, এবং আমার মনে হয় এই মার্কেটটার কথা সবার মাথায় রাখা উচিত, যে সবার জন্যই অ্যাস্থেটিক প্রোডাক্টস দরকার, আপনার জন্যই বিউটি প্রোডাক্ট মানে কেয়ার প্রোডাক্টস দরকার। সেটা করতে করতে আমাদের খালি মনে রাখতে হবে, স্পেশালি, আর আই এম শিওর নাহিদাও বলবেন যে there are salons for men, right? Yeah. And there are male influencers, right? And very interesting, আমি তো ইনফ্লুয়েন্সার, মানে ইনস্টাগ্রামে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করি, আই এম আ পলিটিক্যাল ওয়ার্কার, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে হয়, বাট খুবই মানে ফাংশনাল, মানে হয়তো আমরা এত লাইভ দেখি না, দেখার সময় পাই না, হয়তো নিজেরা যখন লাইভ করি কোনো টু ইন্টারাক্ট উইথ পিপল, দ্যাটস ওয়েন উই ডু ইট। বাট আমি ট্রেন্ডস তেমন বুঝি না, মানে ফ্যাশন ট্রেন্ডস কিংবা হোয়াট ইজ ইন, হোয়াট ইজ নট, বাট I know people who follow, and I'm so happy to meet all the panelists and all of you, that Bangladesh is changing,
and it will change more. আপনাদের সকলের অংশগ্রহণেই কিন্তু আমরা যেই লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছি, যে 2030-এর একটা লক্ষ্য আছে, 2041-এর একটা লক্ষ্য আছে, সেখানে কিন্তু আমরা সবাই একসাথে মিলেই পৌঁছবো। পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টর, entrepreneurs, everybody, professionals, teachers, service providers, সবাই একসাথে। আর with icons like Nasreen Appa and management leaders like Javed, the sky is the limit, seriously. আমার একটা ফেভারিট কোট দিয়ে আমি শেষ করব, সেটা হচ্ছে মায়া অ্যাঞ্জেলুর, আমি লোভ সামলাতে পারছি না। My mission in life is not merely to survive, but to thrive, and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. Thank you so much for inviting me. Joy Bangla, for your wonderful words. Malia, thank you so much. Thank you so much. Yes, please. জীবনানন্দর ইটা, দ্যাট ওয়াজ ভেরি, আপনি ম্যাক্রো পিকচার দিলেন কিন্তু শুরু করলেন ফার্স্ট এটা লিটারেচার দিয়ে, দ্যাট ওয়াজ অ্যামেজিং। আমার আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আমি নেক্সট ব্যাংকার, অ্যান্ড আমি ফাউন্ডার ডিরেক্টর অফ পার্সোনা। সো আর আই অলসো রান হোম ডেকোর চেইন সাতোরি। সো এখন আমার এটা হচ্ছে আই লুক আফটার দ্য প্রকিউরমেন্টস, তারপরে আপনার আমাদের এলসি করা, করা। সো my question is more on a macro level. আমি এখানে বসার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেমন আছো, বলছি কীভাবে থাকবো, এলসি খুলতে পারতেছি না, আমরা করতে পারছি না। We are in wonderful company here, and I'm glad to see everybody is very thriving. আপনার ওয়ার্ডটাই আমি ইউজ করছি। My question to you is, going forward, what do you see? আমরা অনেক জায়গায় শুনছি যে জানুয়ারির মধ্যে অনেক কিছু ঠিক হয়ে যাবে, but right now we are not seeing the steps that needs to be there, I would say. আমরা এখন জিনিস আনতে পারছি না। সাজগোজের যে you talked about the tax, so আমাদের কিন্তু লাক্সারি আইটেম, আমরা এলসি খুলতে পারছি না, but we have at the same time আমাদের পার্সোনা 14 branches আছে, সাতোরি 3 branches আছে। So how do we meet this demand? আমরা কিন্তু we're all talking about যে মহিলারা we've come long ways, right? আমাদের এক্সপোজার এখন অনেক বেশি, সবাই ইউটিউব দেখে করে, সবাই পিপলের ডিমান্ড অনেক বেড়ে গেছে, but how do we meet that demand? And I'm talking about the short term. এখন আমরা we have to service this client base that we have, so I'm just looking for some direction in terms of like short term, what do you foresee? Thank you so much. Very pertinent question. And আমাদের বিশ্বজুড়ে কিন্তু একটা অর্থনৈতিক, ইটস আ ভেরি রাইট আফটার কোভিড, কারো কোনো রিসপাইট পাওয়া যায় না। কোভিডের পরপরই শুরু হয়ে গেছে এই যুদ্ধ সংক্রান্ত যে পৃথিবী জুড়ে অর্থনীতির যে মন্দা। এখন হ্যাঁ, আই টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ইস্যুস যে এলসির বিষয়ে, বাট দিস ইজ আমার অনেক ক্ষেত্রে মনে হচ্ছে অনেক যে একটু প্যানিকও করার আসলে এত দরকার নাই। আই এম শিওর সবারই তো একটা স্টকের সিস্টেম আছে, কাস্টমার্স আর ডিমান্ডিং, অ্যান্ড মেবি দিস ইজ আ গুড টাইম লাইক ডিউরিং কোভিড টু সোর্স ফর লোকাল থিংস, to help out the local entrepreneurs. We have so many, Bangladesh has so many entrepreneurs jara they're working with organic stuff, organic কাজ করছে, এবং মানে
জমি থেকে জিনিস তো আসলে তো আমাদের ট্রেডিশনাল বিউটি রেজিমেন্ট কি ছিল, আমরা তো আসলে অর্গ্যানিক জিনিসই ব্যবহার করতাম। আমাদের দাদিরা Everything that you found in the kitchen. আমাদের দাদিরা মানে ওনাদের তো চুল পাকতো না, স্কিন ওয়াজ লাইক বিউটিফুল, রাইট, বিউটিফুল। দে did not age, they did not look like, they did not look old. So এখন আপা, I hear you, জিনিসটা জানুয়ারি থেকে it will be better, but see the whole world is in such a volatile situation. আমি বাংলাদেশে বসে it will be better বলতে পারি কারণ I'm a positive person, কিন্তু জানুয়ারিতে আবার কি ঝামেলা কোথায় হবে আমরা তো বুঝতেই পারছি না। কিন্তু সেই জন্য আমার মতে সবাইকেই বলছি যে আমরা লোকালি জিনিসপত্র যেগুলো সাবস্টিটিউট করা যায় সেগুলো খুঁজি। আমাদের দেশের আমার মনে হয় আমাদের নারীরা কিন্তু এখন অর্গ্যানিক জিনিস ব্যবহার করতে পছন্দ করেন। অর্গ্যানিক, এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, এই দুটোই কিন্তু এখন খুব সবার মাথার মধ্যে আছে যে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি হতে হবে, প্যাকেজিং এনভায়রনমেন্ট হতে হবে এবং জিনিস অর্গ্যানিক। তো আপনি অর্গ্যানিক জিনিস দেশের সবচেয়ে কাছের থেকে আনা এটা সবচেয়ে ভালো। ফ্রেশ, অর্গ্যানিক শুড বি ফ্রেশ আমার মতে, যে সেটা 3 বছরের পুরনো না। So this is my 2 bit. Thank you. Thank you. Any more questions? Okay, I think what we have heard from our valuable panelists, we can confidently conclude that our beauty industry will only emerge stronger. Ladies and gentlemen, we are going to close our discussion now. I'd like to thank each and every one of you for being on the panel and sharing your wonderful insights, inspiring stories and direction. I also like to thank the audience for making this event a success, and I'm looking forward to seeing you in future events. Thank you so much.